Hello everyone, my name is Anastasia and today we have a lesson for beginners. We're going to practice conjugation of Russian nouns. Conjugation is the way we change the ending of a verb when we say I go, he goes. All right, in Russian we also have different endings for different persons. All right, so let's start. There are two types of conjugations. The first one is ye type, and the second one is e type. They're called this way because in ye type, you will have ye in most of the endings, and in e type, you'll have e in most of the endings. All right, pretty easy. How to know which is which? So most Russian verbs belong to ye conjugation. Ye conjugation. And if the infinitive of a verb ends with it, plus exceptions, of course, to every rule there are exceptions, but in general, if the infinitive ends with it, then it's an e conjugation, easy to remember. All right, let's look at the examples. Ye conjugation, the verb znать. Znать means to know, znать. Let's see how you change the verb. First, you separate t from the root. You need to drop t and then add a proper ending. Look at the first line. Я знаю. Я знаю. Ты, you. Ты знаешь. Here we have the ye. You see? Ye conjugation ye. Ты знаешь. Он, она, оно. Знает. He, she, it. Знает. Мы, we. Знаем. Вы знаете. Они знают. You. Знают. This is important. Pay attention to this little u here. In ye conjugation, они have ют ending. All right? Ut or ют. Ut or ют. Okay. Let's move to e conjugation, and the verb is говорить. Говорить means to speak. Говорить. This is an important one if you want to say, I speak Russian. So how would you say I speak Russian? Again, first you drop the t. Говори. Sorry, the it. Говор. Говор. And then you add the proper ending. Говорю. Говорю. All right? Я говорю по-русски. I speak Russian. Ты говоришь. You have и here. Он говорит. Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. As you can see, in e conjugation we have я with они. Они говорят. In ye conjugation we have you. Они знают. All right? You, you sound in они. Ye conjugation. Я, sound in e conjugation. Okay, now I hope the theory part is clear and we can move to more examples. First, let's take a look at ye conjugation verbs. We have already done the verb знать, to know. Let's do the second one, делать. Делать. Делать means to do. And again, we need to drop t. We need only the дело part. Я делаю. Ты делаешь. Он делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. Делают.
All right. Они делают. Okay. Я делаю, I do, ты делаешь, you do, он делает, мы делаем, вы делаете, они делают. But when we pronounce it actually in Russian, we say вы делаете, вы делаете. The first ye is stressed, the first one is stressed, вы делаете. So the ending sounds as if it's an E ending. Делаете. Вы делаете. But we write yeah. Okay? So now let's do another verb. Играть. Играть. Играть means to play. For example, to play the guitar. Играть на гитаре. You need only the игра part. You drop t. And let's conjugate. Я играю. Ты играешь. Он играет. Мы играем. Вы играете. Они играют. Хорошо. Now let's move to the next one. Думать. Думать. To think. Думать. You take everything besides t. Я думаю. Ой, sorry, didn't copy. Я думаю. Ты думаешь. Он думает. Мы думаем. Вы думаете. Они думают. Думает. Хорошо? Okay, now let's do one from E conjugation. E conjugation. So we have already done говорить, to speak. Now let's do курить. Курить. Курить is to smoke. Курить means to smoke. Okay, we need only кур. Кур part without it. I smoke. Я курю. You smoke. Ты куришь. Он курит. Мы курим. Вы курите. Они курят. Они курят. Okay, они курят. So, ят is the ending. Я курят. Okay. So we did курить, to smoke. Let's move to the next one. Смотреть. Смотреть. As you can see, е comes before t. So although it doesn't look like an E conjugation, it is a verb that belongs to E conjugation. It's an exception. Exception, all right? Смотреть is an exception. And although it doesn't look like E conjugation, it does belong to E conjugation. Смотреть. Смотреть. Смотреть means to see or to watch. For example, смотреть телевизор. Смотреть телевизор. Now let's copy everything besides the yet and practice. Я смотрю. I watch. Ты смотришь. You watch. Он смотрит. He watches. Мы смотрим. We watch. Вы смотрите. Они смотрят. Они смотрят. Я ending here. Very important. Okay. Now let's move to the next one. Помнить. Помнить. Помнить means to remember. It's a good verb. You can use it when you say, I don't remember. I don't remember. I don't remember in Russian is я не помню. Я не помню. Я не помню. I don't remember. Я помню. I do remember. I remember. Ты помнишь. Он помнит. Мы помним. Вы помните. Они помнят. Помнят. Хорошо. Next verb.
is спешить. Спешить. Спешить is to be in a hurry. We have one verb for this. Спешить. And я спешу. Спешу. Я спешу means I'm in a hurry. I'm in a hurry. Я спешу. So here we have sh. Sh. Okay. And let's do the first one. Я спешу. As you can see, you became u. You became u. Because after sh, by the spelling rule, we never write u. We always write u instead of u after sh. That's why u ending is here. Okay, but it sounds like the second part of you, so it's easy to remember. Я спешу. I'm in a hurry. Ты спешишь. You're in a hurry. Он спешит. Мы спешим. Вы спешите. Они спешат. Спешат. Again, the same story. As you can see, я became а. Я became a because we never write я and you after sh. We never write я and you after sh. Хорошо? Now let's move back to the ye conjugation to practice a little bit more. And we have the verb читать. Читать means to read. Читать. Let's take чита part. Я читаю. Ты читаешь. Он читает. Мы читаем. Ем. Вы читаете. Они читают. Они читают. Хорошо? Let's do the next one. Отвечать. Now I won't copy-paste it. Let's do it just by speaking. Отвечать. To answer, to reply. Я отвечаю. Ты отвечаешь. Он отвечает. Мы отвечаем. Вы отвечаете. Они отвечают. Хорошо. Next one. Отдыхать. Отдыхать. To rest. Отдыхать. I rest. Я отдыхаю. You rest. Ты отдыхаешь. Он отдыхает. Мы отдыхаем. Вы отдыхаете. Они отдыхают. Хорошо. Next one. Изучать. Изучать. To study. For example, to study Russian. Я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык. Ты изучаешь. Он изучает. Мы изучаем. Вы изучаете. Они изучают. And the last one. Гулять. Гулять. To walk. Гулять. Я гуляю. Ты гуляешь. Он гуляет. Мы гуляем. Вы гуляете. Они гуляют. Они гуляют. Хорошо. I hope it was useful. You know ye and e conjugations now. Just remember that e conjugation verbs, the infinitive of them, usually end with it. It, with some exceptions, and we've learned one of them, which is смотреть, to watch. It's an e conjugation. You have e almost everywhere. And я or a in они form. Ye conjugation, most of Russian verbs with at, yat endings, all right? And when you conjugate them, be careful with они form because you have you there. Everywhere ye, мы знаем, ты знаешь, but you in они form. Okay.
I really hope you liked the lesson. If you did, please don't forget to press like and subscribe to my channel. Of course, see you in the next lesson. Пока-пока!